नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, श्रीनिश नर्सिंग क्लासेसमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक अभिनंदन। आज आपण बघणार आहोत सायकोलॉजी या सब्जेक्टमधील मेन टॉपिक आहे मेमरी। मेमरी इज रिगार्डेड ॲज अ स्पेशल ॲबिलिटी ऑफ आवर माइंड टू कन्झर्व और स्टोअर व्हॉट हॅज बीन प्रिव्हियसली लर्न और एक्सपिरियन्स टू रिकलेक्ट और रिप्रोड्यूस इट आफ्टर सम टाईम। मेमरी यामध्ये आपण डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मेमरी, immediate memory or sensory, short term memory, long term memory. Definition: memory consists in remaining what has previously been learned. या डेफिनेशनमध्ये 3 डेफिनेशन दिलेले आहेत. द पॉवर व्हॉट वी हॅव टू स्टोअर ओवर एक्सपिरियन्स अँड टू ब्रिंग देम इन टू द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस समथिंग आफ्टर एक्सपिरियन्स हॅव ओक्युअर इज टर्म memory. Riforin, 1956. Memory can be compared to a giant feeling combined in the brain with data stored, classified and cross-filled for further reference. Levin, 1978. Types of memory. First, immediate or sensory memory. Second, short-term memory. And third, long-term memory. Next, at nature of memory. Following are the fundamental characteristics of the memory process. Memory involves input registering or encoding information where a memory trace is formed from translating the sensory data. Next is storage. It is either temporary or permanent. Output, it involves retrieval. Memory would be useless unless they could be retrieved. Other factors in memory: learning or registration, retention, recall, and 4 recognition. Next is classification of long-term memory. First is declarative memory. Second, procedural memory. Third, semantic memory. 4, episodic memory. First, declarative memory. Memory related to factual information. For example, data and facts such as a bike has 2 wheels. Procedural memory related to skill and habits. Example, how to ride a bike or hit a tennis ball. Semantic memory related to general knowledge, fact about the world. 2 into 2 is equal to 4. Earth is round. Episodic memory related to biographical details of our individual lives. Example, date of birth, qualification. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी श्रीनिश नर्सिंग क्लासेसला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.